Hello, BSc third year students. We are very near to complete our syllabus. So, Unit 4 is started, and from that, adaptation is completed, and next chapter, that is here, the wildlife conservation and endangered species of India. So from that wildlife conservation we have already completed, and today we will study the endangered species of India. Endangered species of India means those species who are very near to extinct, very near to finish, like the dinosaurs. So that we have to study which animals are in the danger zone, which becomes the endangered species of the India. So, dear students, endangered species, first we have to define what do you mean by the endangered species. So, listen here, the species or the animals whose number is reduced, whose number becomes less and less. So, the species or the animals whose number is reduced to a critical level. एका क्रिटिकल लेवल पर्यंत ह्या ॲनिमलची संख्या गेलेली आहे. काही दिवसानंतर ते नस्तित्व होऊन जातील, एक्सटिंक्ट होऊन जातील. त्याला म्हणायचं इंडेंजर्ड स्पेसीज. सो हियर द शॉर्ट बट स्वीट डेफिनेशन इज endangered species means the species whose number reduced to a critical level. The animals whose number is reduced to a critical level, that is called as the endangered species. Again we can define the animals whose habitats drastically reduced. The animals, wildlife animals, they should have the good habitats, natural forests for their living. So that is called as the habitats. So their habitats means the habitats of the endangered species. The place where animals are living, that is called as the habitats. So we are studying the endangered species. That species are wild, and in the forest, in the jungles, the natural habitats or animals are not available. Human beings are, for their benefit, doing the deforestation, cutting the forest. So due to that, the natural habitat of the wildlife, they are disturbed, and that becomes a reason the wild animals are coming to our colonies, to our living places, to our villages, because their natural habitat is disturbed by the man. The big jungles, the big forests are cutting for the building, construction of the houses, or for any purposes, bricks factory. So natural habitats are drastically reduced. So that is the endangered species. Here it is the definition of the endangered species. Dear students, you should understand and remember, when you are in examination, theoretical examination, any bit is asked in question, you have to write the question number, and from that question, what is asked in the examination, what is the theme, you make the definition, you make the headings first. And if endangered species of India is asked, then you write question number, and then you write the endangered species of India, and first you give the definition of that, what is the endangered species. Then some introductory knowledge about that. So during last 2000 years, 2000 पूर्वीचे जर आपण अभ्यास केलं, 2000 वर्ष पूर्व मागे जर आपण गेलं, तर 139 species of birds. Remember, 139 different species of birds and 1006 species of other animals,
become extinct, which was once a time extant on the earth. एका काळी जे प्राणी आपल्या धर्तीवरती होते, पृथ्वीवरती होते, 2000 वर्षापूर्वी चे 139 स्पेसीज मीन्स डिफरंट व्हरायटीज ऑफ द बर्ड्स दे बिकम्स एक्सटिंक्ट, नस्तित्व होऊन गेलेले आहे. आज ते अस्तित्वात नाहीये. त्याचे फक्त चित्र आपल्याला बघायला भेटतात, जसं डायनासॉरसचे आपल्याला चित्र बघायला भेटतात. ते नस्तित्व होऊन गेले. का नस्तित्व होऊन गेले? देर आर डिफरंट रिजन्स. सो हियर ड्युरिंग द लास्ट 2000 इयर्स, आता 2021 चालू आहे, 2000 वर्षापूर्वीचे जर अभ्यास केलं तर 139 स्पीसीज, 139 स्पीसीज ऑफ डिफरंट बर्ड्स, ओनली बर्ड्स फ्रॉम द क्लास बर्ड्स, फ्लाइंग एनिमल्स, दे आर एक्सटिंक्ट, नामशेष होऊन गेलेले आहे, नस्तित्व होऊन गेलेले आहे. आणि 106 स्पीसीज of different other animals, they becomes extinct. You remember, this figure is very big figure. 139 species means different types of the birds. Here 106 species of other animals means different other animals. Nowadays 600 species, 600 वेगवेगळे birds, 600 species of birds, वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी, अँड अदर एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट. आताचा सुद्धा रिसेंट अभ्यास आहे की 600 वेगवेगळे पक्षी आणि अदर एनिमल्स दे बिकम एक्सटिंक्ट, नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. दॅट्स वाय दिस इज अ सिलेबस इन युअर स्टडी. सो स्पीसीज सर्वायवल कमिशन ऑफ, रिमेंबर देर इज अ Species Survival Commission appointed by the government for to save the endangered species, and that Species Survival Commission working as a international union of conservation of nature. International Union Conservation of Nature, in abbreviation IUCN, International Union of Conservation of Nature. So they are working to save our different species, different animals which are in the danger zone, which becomes extinct, which are the endangered species. So they are trying, they are doing the work to save them. Now we will study the class-wise species of endangered animals. So you know Mammalia. Mammals is a class where human beings are also belongs, a supremo of animals. So mammals, from the mammal you know that lion, tiger, leopard, cheetah, rhinoceros, number of other wild mammals, their number becomes less. त्यांची संख्या कमी झालेली आहे. आणि जर हंटिंग, त्यांची शिकार करणं, वेगवेगळ्या पर्पजसाठी त्यांना मारणं, हत्तीची सुद्धा संख्या कमी झालेली आहे. त्याच्या दाताच्या तस्करीसाठी हत्तीला मारलं जातं. लायन टायगरच्या स्किनसाठी त्याला मारलं जातं, त्याच्या नखासाठी त्याला मारलं जातं, त्याच्या दातासाठी त्यांना मारलं जातं. वेगवेगळ्या ॲनिमल सोर्सेस पासून कसा पैसा कलेक्ट करता येईल त्यासाठी त्यांची शिकार केली जाते. काही ॲनिमलची खाण्यासाठी शिकार केली जाते. फॉर एक्झाम्पल डीर or wild pigs, people are hunting for eating. Peacock, people are hunting for to eat the peacock. So number of animals they are hunting people for to eating or for to collect the money. So government then the ban on the hunting of the animals. So from the mammals, the endangered species are lion, tiger, leopard, cheetah, rhinoceros, etc. आपण पेपरमध्ये आलेल्या अनेक बातम्या वाचतो की बिबट्या कापसाच्या शेतामध्ये शिरला आणि हल्ला केला, मानवावरती हल्ला केला, स्त्रीवरती हल्ला केला, लहान लेकरावरती हल्ला केला. हे आमच्या क्रॉपमध्ये हे बिबट्या कशामुळे येत आहे? त्याचे जे राहण्याचे ठिकाण होतं तिथं मानवाने हस्तक्षेप केल्यामुळे
त्याचं हॅबिटॅट, नॅचरल हॅबिटॅट डिस्ट्रॉय झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे ते भटकतात. सो देअर नंबर वॉज व्हेरी लेस, but due to the government action and government legislative laws, nowadays their number is increasing. हरणीचे प्रमाण फार कमी झालं होतं. रानटी डुकरांचे प्रमाण सुद्धा कमी झालं होतं. लिओपार्ड कमी झाले होते. पिकॉकची संख्या खूप कमी झाली होती. मोरांची संख्या खूप कमी झाली होती. सरकारनं कायदे बनवलेले आहे की जर कोणी शिकार केलेलं आढळलं तर त्याला कायदेशीर कारवाई करून त्याला जेलमध्ये पाठवण्यात येईल. म्हणून शिकार आता फार मोठ्या प्रमाणावर थांबलेली आहे आणि अनेक वेळेस आपण थोडं जंगलामध्ये गेलं तर आपल्याला मोराचा आवाज ऐकू येतं, आपल्याला मोर दिसतात, आपल्याला हरणी दिसतात, अनेक जंगली प्राणी आपल्याला दिसत आहे. सो विच वॉज वन्स इंडेंजर्ड ते नामशेष होण्याच्या मार्गावरती आले, तर ते आता आपल्याला दिसत आहे. सो मॅमल्स मधून लायन, टायगर, लिओपार्ड, चीता, रायनोसिरॉस. बर्ड्स मध्ये जर बघितलं तर ग्रेट बुस्टार्ड, दिस इज वन स्पेसिस ऑफ दी बर्ड्स. पिकॉक, मोर, हॉर्नबिल, सी ईगल, these are different types of the birds which are in the endangered. Now reptiles, सरपटणाऱ्या प्राण्यापैकी टर्टल, टॉर्टॉइस, पायथॉन, ज्याला आपण ॲनाकोंडा किंवा अजगर म्हणतो, हे सुद्धा कमी झालेले आहे. अँफिबियामधून विव्हिपेरस टोड, पिल्ले देणारे टोड, हिमालयन न्यूट्स, असे ॲनिमल्स कमी झालेले आहे. याला म्हणायचे इंडेंजर्ड स्पेसिस ऑफ इंडिया. आपण भारतामधलेच बघत आहोत. Now, for your knowledge, as per the syllabus, measures to protect endangered species. आपण ह्या endangered species protection करण्यासाठी काय करायला पाहिजे? So, endangered species of India are protected by knowledge to proper management is essential. Knowledge of proper management is essential to measures the protect endangered species. Appointment of officials and required training, protective laws framed at government level, restriction on hunting, I have already told you, poaching, प्राण्यांची शिकार करायची आणि त्यांच्या कातडीपासून पैसा कमवायचा, दातापासून पैसा कमवायचा, दॅट इज कॉल्ड द पोचिंग. हॅबिटॅट इम्प्रूव्हमेंट ऑफ प्लांटेशन्स, आपण हॅबिटॅट इम्प्रूव्हमेंट करायला पाहिजे. रिस्टोरेशन ऑफ हॅबिटॅट, डिस्टर्बन्स मस्ट बी रिमूव्ड. Colonial banks collect sales of rare species and preserve safety. Provision for shelter and cover. Artificial stocking. Game framing reared in laboratories and released in natural habitat. Epidemic control. Veterinary experts appointed to take care. Educating the public about the advantages and disadvantages of the endangered species. Establishment of sanctuaries and natural parks. So these are the different measures to protect our endangered species. Dear students, we are very near to complete the syllabus. So here endangered species today completed. In next period we will see the zoogeographical realms. In your syllabus, there is the ecology and zoogeography. So in the next period, we will start the zoogeography. So for today, it is sufficient. You listen this video, see this video, and do study. Maybe within few days, there will be the date will be declared of your examination. So students, if any problem, you can contact our mobile. You can come in college by taking care of the COVID-19. So, thank you for today.